வணக்கம், நான் தான் உங்கள் ராஜ்குமார். இப்போ நம்ம என்னென்னா ரியரில் வந்து இது வந்து ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா ஹப்பு பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதை நம்ம ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கழட்டிட்டு லேத்தில் வச்சு இந்த பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ எப்படி மாட்டுறது, வண்டியில் எப்படி மாட்டி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சர்க்கிள் பிளேயர் வந்து போட்டுக்கணும். பேரிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அந்த லாக் நல்லா உட்காந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அப்படியே தூக்கி சொருவுரு தான். வண்டியில் லாஸ்ட்டாக வந்து டஸ்ட் கவர் போட்டிருக்கணும். ஏன்னா சீலண்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் சீல் வந்து இது வந்து சீல்டு பேரிங்காக இருந்தாலும் டஸ்ட்டு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக டஸ்ட்டு கவரை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வண்டியில் தூக்கி அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். போய் ஜாக் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது 30 mm நட்டு உள்ள நட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான டார்க் வச்சா போதும். நம்ம ஃபுல் டைட் வந்து வச்சுட்டு இப்போ எப்படின்றத பார்த்துடலாம். Okay, sir. Okay. Sure. Okay, sir. Chalo. Yes, sir. Sure.